A reciprocating compressor compresses refrigerant vapor in a cylinder using a piston. In a way, reciprocating compressors are like automobile engines. The pistons are directly driven through a wrist pin and connecting rod from a crankshaft. Depending on their size, reciprocating compressors may have one or more cylinders. Multiple cylinders may be arranged in line, opposed, or in a V. In each cylinder, reciprocating compressors have both a suction valve and a discharge valve. These valves give the compressor its ability to pump refrigerant vapor against a pressure difference. They are usually located in the head of the cylinder, in passages connected to the high or low pressure side of the system. Let's follow the compression process in a single-cylinder reciprocating compressor during one complete revolution of the crankshaft. Starting with the piston at the top of its stroke, or at top dead center, the piston begins to move downward as the crankshaft rotates. Because both valves are closed, the downward moving piston reduces the pressure in the cylinder. As the pressure in the cylinder falls below the low side pressure in the suction line, the pressure difference opens the suction valve, letting refrigerant vapor flow into the cylinder. The piston continues down and pulls in more vapor until the cylinder is filled with low-pressure vapor at the bottom of its stroke. Once past bottom dead center, the piston begins its upward stroke. The suction valve closes. As the piston moves up, it reduces the volume of the space in the cylinder, increasing the pressure of the vapor. When the pressure in the cylinder exceeds the high side pressure in the discharge line, the pressure difference pushes the discharge valve open, letting the compressed vapor flow out of the cylinder. This continues until the piston reaches the top of its stroke and most of the compressed vapor has been expelled into the discharge line. When the piston begins its downward stroke, the discharge valve closes. The complete cycle then repeats during each revolution of the crankshaft. This is the mechanical positive displacement vapor compression cycle using a reciprocating compressor. Please take a moment to complete the following learning activity. To continue, make your selection. A rotary compressor uses a rolling piston within a cylindrical housing to compress vapor against a reciprocating vane. The spring above the vane holds it in contact with the rolling piston at all times, providing a vapor-tight seal between the high and low-pressure zones within the compressor. The rotary compressor requires only one valve, the discharge valve. Compression and suction occur simultaneously on opposite sides of the rolling piston, so it takes 2 full revolutions of the shaft to draw in and compress a volume of vapor. Let's start with the rolling piston at top dead center. As the eccentric shaft rotates the rolling piston from top dead center past the suction port begins to open and a space begins to form between the vane, the rolling piston, and the housing. With continued rotation, the volume of this space increases, reducing the pressure below the low side pressure in the cycle. Vapor is then drawn in through the suction port. This continues for a full revolution until the compression volume is filled with suction vapor at low pressure. During the next rotation, the suction port is blocked by the rolling piston. The low-pressure vapor is then compressed in the space between the rolling piston, housing, vane, and discharge valve on the other side of the piston. Initially, the discharge valve is closed, trapping the low-pressure vapor for compression. Continued rotation of the rolling piston along the inside of the housing reduces the volume of the vapor, compresses it against the vane, and raises its pressure. When the vapor pressure exceeds the high side pressure, it pushes open the discharge valve. Discharge continues until the rolling piston completes the full revolution and has expelled most of the high-pressure vapor. The discharge valve closes when the rolling piston reaches top dead center. Hi, welcome to my channel. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోలో మనం ఎయిర్ కండిషనర్లలో ఉపయోగించే స్టేషనరీ బ్లేడ్ రోటరీ కాంప్రెసర్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మనకి ఈ కాంప్రెసర్కి సంబంధించిన ఒక వీడియో చేశాను, అవుట్డోర్ యూనిట్ అని.
ఎలా పనిచేస్తుందని దాని లోపల ఈ కాంప్రెసర్ని మనం చూడవచ్చు. అయితే ఈ కాంప్రెసర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. దీనిపైన రన్నింగ్, కామన్ అండ్ స్టార్టింగ్ అని రాసింది ఉంటుంది. దీనికి మనం సప్లై అనేది ఇచ్చినట్లయితే ఈ కాంప్రెసర్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఈ కాంప్రెసర్ మరి ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే ఇది సక్షన్ లైన్, ఇది డిశ్చార్జ్ లైన్. ఈ కాంప్రెసర్ ఎప్పుడైతే రన్ అవుతుందో ఎవాపరేటర్ లోపల ఉన్నటువంటి లో ప్రెజర్, లో టెంపరేచర్ వేపర్ రిఫ్రిజిరెంట్ని అవుట్డోర్ యూనిట్లో పోర్టు ద్వారా తీసుకొని హై ప్రెజర్, హై టెంపరేచర్గా మార్చి ఇక్కడ నుండి కండెన్సర్కి, ఈ డిశ్చార్జ్ లైన్ ద్వారా కండెన్సర్కి పంపిస్తుంది. మనం ఇక్కడ సైడ్కి ఒక పార్ట్ ఉంది, మనం దీన్ని యాక్యుములేటర్ అంటాం. ఈ యాక్యుములేటర్ లేదా లిక్విడ్ రిసీవర్ అంటాం. ఇదేం పనిచేస్తుంది అంటే దీంట్లోపలికి వచ్చిన వేపర్ మరియు లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ రెండు వస్తాయి. వేపర్ను మాత్రమే ఈ కాంప్రెసర్ లోపలికి పంపిస్తుంది. లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ను ఈ యాక్యుములేటర్ అనేది ఆపేసి వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ను మాత్రమే కాంప్రెసర్కి పంపిస్తుంది. మనకి ఈ కాంప్రెసర్ అనేది ఏ విధంగా చెడిపోతుంది అంటే బాగా హీట్ అయినప్పుడు వైండింగ్ అనేది కాలిపోయే అవకాశం ఉంది. మరియు దీంట్లోపల ఉండే బుష్ బేరింగ్స్ అనేవి చెడిపోయినప్పుడు రోటర్ అనేది రొటేట్ కాకుండా ఈ కాంప్రెసర్ అనేది చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కాంప్రెసర్ని మనం రిపేర్ చేయడానికి అవకాశం అనేది లేదు. ఓన్లీ రీప్లేస్ మాత్రమే చేసుకోవాలి ఈ కాంప్రెసర్ని. మళ్ళీ ఈ కాంప్రెసర్కి ఇక్కడ బేస్ ఉంటుంది. ఈ బేస్కి 3 బోల్ట్స్ వస్తాయి. ఈ 3 బోల్ట్స్ ఇప్పేస్తే ఇక్కడ ఉన్న పైప్లని వెల్డింగ్ చేసేసి తీసేస్తే ఈ కాంప్రెసర్ అనేది బయటకు తీసేయచ్చు. కాంప్రెసర్ విప్పే కంటే ముందు, మనం వెల్డింగ్ చేసే కంటే ముందు దీంట్లోపల ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ను లీక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఈ కాంప్రెసర్ అనేది కంపెనీ వచ్చేసి ఇది సామ్సంగ్ కంపెనీ, తర్వాత ఇది ఎల్జీ కంపెనీ. ఈ 2 కాంప్రెసర్లు ఉన్నాయి. అయితే మనకి కాంప్రెసర్ లోపల ఈ టర్మినల్ లోపల వైండింగ్ ఉంటుంది. లోపల ఈ వైండింగ్ లోపల మనకి ఏముంటుందంటే ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్టర్ ఉంటుంది. ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్టర్ అనేది ఏం పనిచేస్తుందంటే మనకు కాంప్రెసర్ అనేది రొటేట్ కాకుండా 5 ఆంపియర్ కరెంట్ తీసుకొని ఎప్పుడైతే కాంప్రెసర్ హీట్ అవుతుందో ఆ హీట్ అయినప్పుడు కాంప్రెసర్ అనేది కాలిపోకుండా ఉండడాని కోసం లోపల ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. ఇది ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్టర్ అనేది ఎప్పుడైతే కాంప్రెసర్ 5 ఆంపియర్ కరెంట్ తీసుకుంటుందో ఆ ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్టర్ అనేది వైండింగ్కి వెళ్ళే సప్లైని ఓపెన్ చేసేస్తుంది. మనకి ఎప్పుడైతే నార్మల్ టెంపరేచర్కి వస్తుందో కాంప్రెసర్ అనేది అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని సప్లై అనేది ఇచ్చేసి కాంప్రెసర్ను రన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ కాంప్రెసర్ లోపల మనకు ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి కోసం నేను ఏం చేసిన, ఈ కాంప్రెసర్ని కటింగ్ చేసిన. మరి ఎక్కడెక్కడ కటింగ్ చేసిన అంటే ఇది యాక్యుములేటర్, మనకి యాక్యుములేటర్ను బాటంలో కట్ చేస్తే యాక్యుములేటర్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. దీంట్లోపల డస్ట్ అనేది పోకుండా ఉండడానికి కోసం కూడా దీంట్లోపల ఒక జాలి ఉంటుంది, దాన్ని ఫిల్టర్ అంటాం. ఆ ఫిల్టర్ అనేది లోపలికి డస్ట్ను పోనీయకుండా చూస్తుంది. దీనికి ఒకటి ఇన్లెట్ ఉంటుంది, ఒకటి అవుట్లెట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుండి కాంప్రెసర్ అనేది లోపలికి రిఫ్రిజరెంట్ అనేది వెళ్తుంది. తర్వాత దీన్ని మనం కట్ చేసిన కాంప్రెసర్ని చూద్దాం ఏ విధంగా కట్ చేసినాము. సో ఇక్కడ కట్ చేసినాం, మళ్ళీ ఇక్కడ కట్ చేసినాం. ఇక్కడ కట్ చేస్తే మనకు బాటం ప్లేట్ అనేది బయటకు వచ్చేసింది. తర్వాత ఇక్కడ కట్ చేసినాం దీనికి రోటర్ అనేది వచ్చేసింది. దీన్ని మనం రోటర్ అంటాం. దీంట్లో ఇది వైండింగ్, ఇది స్టేటర్. మనకు వైండింగ్ పోతే మనం దీన్ని రీవైండింగ్ చేయడానికి అనేది ఏం లేదు. కంప్రెసర్ను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇది వైండింగ్, దీని యొక్క టెర్మినల్స్ అనేవి లోపల ఉంటాయి. దానికి ఒక కనెక్టర్ ఉంటుంది. ఆ కనెక్టర్ ద్వారా మనం దీనికి సప్లై అనేది కంపెనీ అనేది లోపల కనెక్టర్ పెట్టేసి ఇచ్చేస్తుంది. దీనికి సప్లై ఇస్తే కాంప్రెసర్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఇది స్టేటర్. తర్వాత మనకి ఇది రోటర్. ఎప్పుడైతే మనం సప్లై ఇస్తామో కాంప్రెసర్కి సప్లై ఇస్తామో ఇచ్చినప్పుడు ఈ రోటర్ అనేది ఏమవుతుందంటే రొటేట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా రొటేట్ అయినప్పుడు రిఫ్రిజరెంట్ని పీల్చుకొని అదే రిఫ్రిజరెంట్ని హై ప్రెజర్, హై టెంపరేచర్గా మార్చి పంపించేస్తుంది. ఇది ఇక్కడ మనకు బాటం లోపల ఏముంది అంటే పంపింగ్ సెక్షన్ ఉంది. మరి దీని లోపల ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం.
ఇది పైనది ప్లేట్. ఇది ఇక్కడ మనకు గ్యాస్ అనేది లీక్ కాకుండా గ్యాస్ కిట్ ఏమి ఇవ్వలేడు. దీని లోపల నుండి మనకి గ్యాస్ అనేది దాదాపు లీక్ అనేది కాదు. తర్వాత ఇది డివైడింగ్ బ్లేడ్, ఇది రోటర్. మనకి ఇది ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది అంటే ఈ విధంగా రన్ అవుతుంది. ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ అనేది వెనకకి ముందరికి కదులుతూ ఉంటుంది. ఈ రోటర్ అనేది తిరిగినప్పుడల్లా ఇక్కడ మనకి లోపల ఎసెంట్రిక్ ఉంది. తర్వాత ఇది రౌండ్గా ఉన్న దాన్ని మనం రోటర్ అంటాం. ఇది రోటరీ సిలిండర్. దీని పార్ట్స్ అనేది బయటకు తీస్తే ఓకే, ఇది రోటర్ అంటాం దీన్ని. ఇది ఎసెంట్రిక్, ఇది షాఫ్ట్. ఈ షాఫ్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఒక హోల్ ఉంటుంది. ఆ హోల్ అనేది ఏం పనిచేస్తుంది అంటే మనకి ఎప్పుడైతే కాంప్రెసర్ రొటేట్ అవుతుందో బాటమ్ లోపల ఉన్న ఆయిల్ను పైనకి సర్క్యులేషన్ అనేది చేస్తుంది. సర్క్యులేషన్ చేసినప్పుడు మనకు మూవేబుల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేసేలాగా బుష్ బేరింగ్లు కానీ వాటికి పర్ఫెక్ట్గా పనిచేసేటట్టు ఆయిల్ని అనేది సర్క్యులేషన్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఎసెంట్రిక్ అంటాం. ఇది షాఫ్ట్కు అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ ఎసెంట్రిక్కి మనం ఈ రోటర్ అనేది ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం డివైడింగ్ బ్లేడ్ అంటాం. ఇది డివైడింగ్ బ్లేడు. ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ వెనకాల ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది. ఆ స్ప్రింగ్ అనేది ఏం పనిచేస్తుందంటే ఈ రోటర్ అనేది రొటేట్ అయిన కొద్దీ ఈ స్ప్రింగ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ను ముందుకు వెనుకకు జరుపుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు కోసం జరుపుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ పైప్ లైన్స్ అనేటివి చూద్దాం. ఇక్కడ సక్షన్, ఇక్కడ నుండి మనకి లోపల ఒక హోల్ ఉంది. ఇక్కడ నుండి రిఫ్రెంట్ అనేది సక్షన్ అవుతుంది. సక్షన్ అయినప్పుడు మనం ఇక్కడ నుండి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది. కింద ఒక హోల్ ఉంది, ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ లైన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ నుండి రిఫ్రెంట్ వస్తుందో ప్రెజర్ అనేది పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ నుండి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి డిశ్చార్జ్ వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది. దీని లోపల ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఈ డిశ్చార్జ్ వాల్వ్ లోపల నుండి డిశ్చార్జ్ వాల్వ్ను ఓపెన్ చేసుకొని ఆ రిఫ్రెంట్ అనేది బాడీ లోపలికి వస్తుంది. ఈ లోపలికి డోమ్ లోపలికి వచ్చిన రిఫ్రెంట్ అనేది ఈ మనకి ఏదైతే కాంప్రెసర్కి పైన ఉన్నదో డిశ్చార్జ్ లైన్, దాని ద్వారా మనకి రిఫ్రెంట్ అనేది ప్రెజర్ తోటి కండెన్సర్కి అనేది వెళ్తుంది. అయితే మరి ఈ రెసిప్రోకేటింగ్ కాంప్రెసర్ ఎందుకు యూజ్ చేయరు ఎయిర్ కండిషనర్ లోపల అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఏసీని విప్పాల్సి వస్తుందో అప్పుడు మళ్ళీ రిఫ్రిజరెంట్ను బ్యాకప్ అనేది చేసుకోలేము. ఈ రోటరీ కాంప్రెసర్ ఉంటే ఎవాపరేటర్ లోపల ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ను బ్యాకప్ చేసుకొని అవుట్డోర్ యూనిట్ లోపల మళ్ళీ ఫిల్ చేయవచ్చు. మళ్ళీ దాన్ని వేరే దగ్గర ఫిట్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ దాని లోపల ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ను ఈ అవుట్డోర్ యూనిట్ లోపల స్టోర్ చేసింది ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ రిఫ్రిజరెంట్ గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోటరీ కాంప్రెసర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఎవాపరేటర్ లోపల ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ను అవుట్డోర్ యూనిట్ లోపల స్టోర్ చేసి పెడుతుంది. మనం ఏసీని విప్పేటప్పుడు మళ్ళీ ఏసీకి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మరి రోటరీ కాంప్రెసర్ ఏ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది, ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో చూద్దాం మనం. ఇక్కడ మనం డివైడింగ్ బ్లేడ్ ఉంటుంది. ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ విధంగా డివైడింగ్ బ్లేడ్ ఉంటుంది. ఈ రోటర్ అనేది రొటేట్ అయినప్పుడు డివైడింగ్ బ్లేడ్ వెనుకకు ముందటికి కదులుతూ ఉంటుంది. దీనికి ఇప్పుడు రోటర్ ఫిక్స్ చేస్తున్నా. ఓకే, తర్వాత దీనిపైన ఇది కప్ ఉంటుంది. మనకి లోపల ఏ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఈ విధంగా రొటేట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ సక్షన్, ఇక్కడ నుండి సక్షన్ అయిన రిఫ్రిజరెంట్ దీని లోపల ఉంటుంది. ఈ రోటర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుందో డివైడింగ్ బ్లేడ్ అనేది బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ సక్షన్ అయ్యే రిఫ్రిజరెంట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది మొత్తం ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయ్యే రిఫ్రిజరెంట్. ఈ డిశ్చార్జ్ అయ్యే రిఫ్రిజరెంట్ను సక్షన్ అయిన రిఫ్రిజరెంట్ను ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఆ పేరు పెట్టినాం డివైడింగ్ బ్లేడ్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ నుండి రొటేట్ అయిన కొద్దీ ఈ డిశ్చార్జ్ అయ్యే రిఫ్రిజరెంట్ యొక్క ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుండి వన్ సైడ్ నుండి మనకి రిఫ్రిజరెంట్ అనేది లోపలికి సక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి ఎప్పుడైతే ఈ గ్యాప్ అనేది తక్కువైతుందో తక్కువైనప్పుడు ప్రెజర్ అనేది రిఫ్రిజరెంట్ లోపల ప్రెజర్ అనేది పెరిగి మనకి రిఫ్రిజరెంట్ను డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది. దీని బాటమ్ లోపల మనకి డిశ్చార్జ్ లైన్ అనేది ఉంటుంది. దీంట్లో బాటంలో ఆ డిశ్చార్జ్ లైన్ నుండి ఈ కిందికి రిఫ్రిజరెంట్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. దీనిపైన ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు కిందికి డోమ్లోకి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఆ డిశ్చార్జ్ అయిన రిఫ్రిజరెంట్ అనేది డిశ్చార్జ్ లైన్ నుండి మనకి కండెన్సర్కి వెళ్తుంది. ఈ విధంగా ఇది ఫాస్ట్గా మూమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైతే
ఎప్పుడైతే ఇది మనకి ఇట్లా రొటేట్ అవుతుందో ఫాస్ట్గా రిఫ్రిజరెంట్ను తీసుకుంటూ బయటకి కంప్రెసర్ నుండి కండెన్సర్కి రిఫ్రిజరెంట్ను ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. Let's examine the centrifugal compressor, which uses non-positive displacement vapor compression for compressing large amounts of refrigerant and are typically used in very large capacity cooling systems. A centrifugal compressor has three basic components: an impeller, a diffuser, and a volute casing. Large capacity centrifugal compressors may have two or more impellers or stages in the same casing. Centrifugal compressors are usually driven by hermetic electric motors. However, open-drive centrifugal compressors are also available for applications using steam turbine, gas turbine, or engine drives. The impeller is a rotating circular disc with curved blades that is driven at high speed by the electric motor. As the impeller rotates, it moves refrigerant vapor from the suction opening in its center to the outer edge using centrifugal force. The vapor enters the suction at a relatively low velocity and leaves the outer edge of the impeller at a high velocity. This means that the impeller transfers its rotational energy to the vapor, but high velocity does not relate to high static pressure. To achieve the desired pressure increase, or compression, the vapor must be slowed down, converting its velocity pressure to static pressure. That's where the diffuser comes in. As high-velocity vapor moves radially outward through the diffuser, the flow area increases, slowing the vapor and increasing the static pressure. Some centrifugal models have diffusers with vanes or pipes which change flow direction and further slow the vapor. The volute-shaped casing collects the slow-moving, high-pressure vapor from around the diffuser and conveys it to the discharge connection of the compressor. Inlet guide vanes control a centrifugal compressor's capacity. These movable vanes are located in the suction opening. With vanes turned fully open, the compressor produces its full cooling capacity. As the vanes are closed, they reduce refrigerant flow through the compressor, reducing the capacity of the refrigeration cycle. In addition, capacity control in a centrifugal compressor can also be obtained by changing the rotating speed. This concludes our segment on the mechanical non-positive displacement vapor compression cycle using a centrifugal compressor. Please take a moment to complete the following learning activity. To continue, make your selection. MAN Diesel and Turbo manufactures tailor-made process gas screw compressors for customers, a modular system of tried and tested components guaranteeing the utmost reliability. Depending on its size, a compressor stage can suck in and then compress volume flows of between about 200 and 100,000 cubic meters per hour. All screw compressors operate according to the basic principle of a positive displacement machine, whose key element is a pair of spiral rotors. During operation, the rotors turn and the spiral teeth mesh together, forming chambers between the rotors and the casing wall. Rotation causes the chambers to move from the suction or intake side to the compression or discharge side. These chambers are connected to the suction nozzle via ports. As the chambers enlarge, they are filled with gas flowing in through the nozzle. To understand the compression process better, let's look at an individual chamber. It enlarges, is filled with gas, and then closed by a circumferential edge in the casing. The rotors now transport the gas to the discharge side, where the chamber shrinks and the retained gas is compressed. Let's view the process again, this time from below.
Once the gas is compressed, the chamber reaches another port connected to a discharge nozzle, and the gas flows out. In fact, all the chambers between the two rotors are being filled and emptied continuously. This means that with a screw compressor, the compression process is more or less ongoing. The design of a screw compressor combines the advantages of a positive displacement machine with those of a rotating machine, making this type of compressor suitable for a very wide range of applications and process gases. MAN Diesel and Turbo has been developing and constructing process gas screw compressors at its Oberhausen location since 1952. It is a scroll compressor is also known as a scroll pump and consists of a shell with an in and an outlet. The lower part of the shell contains the lubricant, which is used, for example, to lubricate the plane bearings. A motor sets an Archimedean scroll, which is found in the upper part of the shell, in motion. The scroll housing has an inlet, as well as a discharge port, and a fixed scroll. Here, the scroll housing is made transparent. The scroll housing has a base plate. The fixed scroll is attached to the underside of this base plate. For better visibility, only the moving scroll with its base plate and the fixed scroll are now being displayed. The gas is absorbed in the forming chambers and transported to the center of the scroll set. As the rotation progresses, the chambers become much smaller, so that the gas is compressed within the compressor. Therefore, this type of compression is called internal compression. In the middle of the scroll housing, which is shown here in green, is a discharge port, through which the compressed gas can escape. Normally, there is also a check valve. Today, there are several compressor designs. On the one hand, the movable scroll can move with an extremely small distance to the other scroll. The scrolls therefore do not touch each other. On the other hand, there are also designs in which the scrolls are in contact. Such scroll compressors usually have a better seal, and thus, a higher efficiency. Axial sealing can also be designed in various ways. One possibility is the use of a floating tip seal. These are present on both scrolls and are pressed against the base plates by gas pressure. In this animation, the upper base plate is not shown. Scroll compressors are used in air conditioning systems and heat pumps. When used in cars, they are known as scroll-type superchargers. The small number of moving components results in a high level of operational reliability. Due to their special design, scroll compressors are also highly efficient. In addition, noise emission of scroll compressors is quite low.